sanje jodai zoje jona lai chanjue bado tane japsoi che daje jensoi jebe sonam je Rolai beje sanje rubai joy sanje chudai soje chona la chanjoi badoi tane japsoi che daje jensoi jebe sonam je Rolai beje sanje rubai joy. In the Buddha, Dharma, Sangha, most excellent. I take refuge until awakening is reached. By the merit of generosity and other perfection, may I attain the Buddhahood for the sake of all migrating beings. Okay. Oi mai nangai dai nyambe senjen tanje dewai dai dewe jod dembai joy je dongen dai dongen je jodai dewai joy je dongen membe dewai dai mendewai joy je Nyere chadai nyedan trewe tanyo lai nembai joy je Mai nanga dai nyambe senje danje dewai da dewe jodai dembai joy je dongen dai dongen je jodai Dewa je donge membe dewa mendewa joy je nyere chadai nyedan dewa danyon lai nembai joy je. May all mother sentient beings, limitless as sky, have happiness and the cause of happiness. May they be liberated from suffering and the cause of suffering. May they never be separated from happiness that is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Okay, we stop here. First practice. Where's the Miss Tao? Allow to record. So before practice is complete, I was thinking maybe short talk here about the four immeasurable, and particularly I think we should emphasize more on the first two, loving kindness and compassion. These four immeasurable, I hear lots of time we're using for Burma's vihara. I think a little bit different in the those two, for Burma's vihara and for immeasurable of the Bodhisattvas is a slightly different. This is I don't remember exactly where I saw this one, but somewhere I saw between the different of the Bodhisattvas for immeasurable and for Burma's vihara is generally Burma's vihara is of course one is a person without the loving practicing those four subjects without the emptiness and great compassion, or can say maybe without the emptiness, because still there's some degree of compassion. So that way it's called the worldly path. So person
who practice the worldly loving kindness, compassion, joy, equanimity of those 4 subjects born to the Brahmin's state. It's in the formless form realm. And in the Brahmin state, the Brahma, he meditates on this 4 subjects, but his meditation on those 4 subjects is limited. Like he only have this loving kindness, compassion toward to the 3-fold 1,000 universe. That is one Brahmin's subject. So it's called the Lord of the 3-fold 1,000 as a Brahma. So he had a loving kindness, compassion toward to them. That way it's still measurable. Why? Because he only meditated loving kindness, compassion toward to the 3-fold 1,000 universe. And Bodhisattva as a loving kindness, compassion is immeasurable. Long as there is a space, there will be sentient beings. There is a sentient beings. As long as there is a sentient beings, Bodhisattva's loving kindness, compassion is a provided, you know. So this is that reason for Brahmins, you know, vihara have a limited subject. But Bodhisattva was for those 4 subjects of the 4 immeasurable is no limited, because Bodhisattva meditated loving kindness, compassion, joy, equanimity to every sentient beings. So that is what I remember somewhere. I mean, I saw somewhere, but I don't remember exactly the text name. So in so that way, I think a little bit different than those 2 for Brahma's vihara and for immeasurable of the Bodhisattvas. That Thầy nghĩ là hôm nay thì chúng ta bắt đầu cái buổi ở đây, và trước khi đó thì thầy còn nói qua về tứ vô lượng tâm. Thì có cái thì trước tiên thì thầy muốn phân biệt là cái tứ vô lượng tâm mà với cái sự khác biệt là với cả tứ vô lượng mà các vị Brahma và Brahma vẫn thực hành ở trên cõi thiên đó, với cả tứ vô lượng tâm của Bồ Tát thì nó sẽ khác nhau. Tứ vô lượng mà của các vị cõi thiên họ thực hành thì sẽ không có tính không và cũng không có bi mẫn. Thế và như vậy thì là cái thực hành của họ là để cho cái con đường thế tục, và sau khi mà để mà đạt tới được cái trạng thái ở cái cõi thiên hay là cõi sắc giới. Thế và ở đây thì những vị Brahma họ thiền về họ cũng thiền về 4 cái từ bi hỷ xả như chúng ta vẫn gọi đó. Thế nhưng mà họ hướng cái tình yêu thương và bi mẫn của họ chỉ tới cho 3.000, 4.000 thế giới hệ. Thế và đối với chư vị Bồ Tát thì tình yêu thương bi mẫn của chư vị là không có giới hạn, là cái tình yêu thương bi mẫn nó lan tỏa khắp, ở đâu có không gian thì ở đó có tình yêu thương bi mẫn của chư vị. Thế và ở đây thì cái đấy là cái sự khác biệt, và thầy nói rằng là thầy đọc ở đâu đó thì thầy không nhớ tên chính xác cái bản văn đó, nhưng mà thầy muốn phân biệt giữa hai cái tứ vô lượng của các vị Brahma Vihara và tất cả những cái và cái tứ vô lượng của chư vị Bồ Tát. Okay. And so there's in the THspodoc tradition, that's called the 8 great instruction. So one of those 8 great instruction is called really important for the others' benefit, which is the instruction on the loving kindness and compassion. Because loving kindness and compassion, how we can generate loving kindness, compassion, I say, first, we have to be recognizing as a kindness of others' kindness. You know,
Once we have to recognize in the others' kindness, then we have to pay their, repay their kindness. So for that, first you have to be meditate on the loving kindness, to how to repay their kindness. So this loving kindness, how to meditate on is a there's a two. I mean, first you have to understand what is the nature of the love mean. This word love is a, I'm not sure it's a correct word. I mean, exactly work that one, because when English saying I love, you know, love is always be self, you know, like yourself as the center figure. Then you like this that way, said I love this one, I love that one, I don't like, I don't love. I mean, lots of comes this way. But Sanskrit word for this is called the Mitriya, you know, Buddha Mitriya, same. So in the Tibetan, we translate as a Jamba. Jamba means something is a really kind of like a deer, some kind of close one. Someone is like you can call your really best friend. Is a, you can call that he is my mitra, you know. So something is dear to you. Someone is dear to you. So that way, this nature of this one is a something that is a really kind of a Yidongwa mean the really lovable, kind of really something I don't know, attractive or whatever. I mean, I don't know how to express this one. Yidongwa is some like when you see the beautiful flower, you see this. What they say, you say this is beautiful, such beautiful. So that is in Tibetan we call the Yidongwa, kind of like a. Your mind really delightfully like that one, something. But but Jiddusungun said, example of a love is like a mother have a such feeling toward her child, you know. So that way. That is not necessarily really similar like normally what we use in love, yeah. Because I mean, and someone told me this word is you can use as a loving kindness in English, loving kindness. So when you say the loving kindness, that is more like come from the care, and once you say the love. Generally, love English word is mostly come from the desire or attachment. So I really don't know, but something like that. So dear one, some kind of someone is really close to you, someone who you really dearly care about someone, you know. So that one, because. Generally, love, which is a selfishness or which is the desire kind of love, is a sometimes not necessarily helpful for other, you know, like, you know, some people use as a love as a, you know, they love food, they love money. So gaining their own money or food or whatever they desirable, they harm other. So that is not really talking about here, mitra. You know, if you have a really close friend, best friend, dearest friend, that friend will do anything for you, be you know, that benefit for you. That friend will never harm you. So I think something like that. So first, what do we do is morning wake up, generate, you know, take refuge to the 3 jewels, generate the bodhicitta, then meditate wherever you stay in the place as a
mandala for palace, 4-door mandala palace. This 4-door mandala I saw in the Cambodia. Most of the temple are like that. It's really similar like Vajrayana mandala with the 4 doors, 4 doors square. So the mandala is like that. And inside center of there is yourself transformed to the Aulokiteshvara, forearm generosity. Then in the center of your heart as your guru, illuminating with the compassion light. And in front of you, visualizing all Buddha and Bodhisattva. Then offering them 1 7-lamp offering. Đối với dòng Tri Cung Kayu thì chúng ta có 8 cái chỉ dẫn, và những cái chỉ dẫn trong đấy là làm sao để đem lại lợi lạc cho những người khác. Thì đầu tiên thì có nói về tình yêu thương bi mẫn, thế và ở đây thì là làm sao mà nhận ra được cái sự tử tế của những cái người khác, và rồi chúng ta đền đáp lại cái sự tử tế của những cái người khác. Cái tình yêu thương bi mẫn là làm sao để đền đáp lại được cái công ơn của người khác. Thế và ở trong tiếng Anh thì họ dùng cái từ là chỉ có yêu không thôi, còn chúng ta trong tiếng Việt thì chúng ta dùng ở đây là yêu thương. Thế và nếu như nói rằng là chỉ có yêu không mà ở đây thì sẽ là có cái tôi trung tâm ở đó. Thế nhưng mà đối với cả trong tiếng Sanskrit thì có dùng cái từ là Mitraya, hay là tiếng Tạng là Champa, thì cũng giống như là chúng ta dùng trong tiếng Việt là yêu thương đối với một ai đó rất là thân thiết, rất là gần gũi, một người bạn tốt của mình. Thế và ở đây thì nếu như nói là chỉ có yêu không thì là một cái gì mà chỉ chúng ta hấp dẫn vào, chúng ta cảm thấy cái thứ đó hấp dẫn thôi. Ví dụ như khi chúng ta nhìn thấy một cái bông hoa đẹp, thì chúng ta thấy cái bông hoa đó hấp dẫn vào cái tâm trí của chúng ta thì cảm thấy thích thú. Tổ chức Sensungkon thì có nói rằng là gì? Hãy coi như đấy là tình yêu thương của người mẹ, như là cái tình yêu thương của người mẹ dành cho đứa con của mình. Thế và đấy không phải là một cái tình yêu bình thường, mà đây là tình yêu thương có cái sự chăm sóc trong đó. Đấy nó không phải là một cái tình yêu mà cùng với cả sự bám chấp hay là ham dục ở đây. Đôi khi chúng ta nói rằng là chúng ta yêu đồ ăn, chúng ta yêu tiền, đấy là những cái thứ mà chúng ta ham dục, và cuối cùng thì chúng ta hãm hại những người khác để mà có được cái thứ mà mình ham dục như vậy. Thế và ở đây cái tình yêu thương nó giống như là những cái người bạn bè thân cận, những cái người bạn bè của chúng ta, những cái người bạn của chúng ta như vậy thì không bao giờ là họ làm hại chúng ta cả, và chỉ có làm lợi lạc cho chúng ta thôi. Thế vào buổi sáng khi mà thức dậy thì chúng ta hãy thọ quy nơi Tam Bảo, rồi chúng ta phát khởi Bồ Đề tâm, sau đó chúng ta quán tưởng cái Mạn Đà La. Mạn Đà La có 4 cửa, một cái cung điện có 4 cửa. Những cái khi mà thầy sang Campuchia thì đa số những cái chùa của Campuchia được xây theo đúng là hình Mạn Đà La như vậy. Và ở nơi trung tâm Mạn Đà La là chúng ta trong hình tướng của Đức Quan Thế Âm có 4 tay, và ở nơi tâm của chúng ta là vị thầy đạo sư của chúng ta tỏa sáng. Thế và ở nơi trước mặt chúng ta là chư Phật, chư Bồ Tát. So this in the Tibetan word, I think it's kind of someone's adorable or delightful, lovable. So it's first you have to visualize yourself as adorable. You have to love yourself. If you cannot love yourself, you cannot love anyone. So how do you love in here? So because we are Vajrayana practitioner, so you have to see yourself as a delightful or charming by transforming to your body as a deity, your speech as a mantra, and your thought as a emptiness. Or Dhamadadu. So that is become then your delightful, because we have a hatred or anger toward to someone, including ourselves, when we see them as a lesser, or we see them as a not good, not
So then that when you have a feeling of delightful, feeling of a charming, feeling of a what called adorable or someone or including yourself, then you never had that feeling of a hatred or anger toward that one. So you have to make yourself as a attractive, and maybe attractive is not good, but a charming, adorable, and lovable as by transforming yourself as a deity. Then that is yourself, how to you love yourself. That is it, And second one is you have to love to other. There's other as I call the other as a universe and other as a sentient beings. So how do you transform to the other as a universe, the place? Because sometimes we said, oh, this is a beautiful place, then we have attachment. We said, oh, this is so ugly, disgusting, then we have a hatred. Then emotion comes, that kind of negative emotion comes. So we have to transform to as a 5 element, as a 5 female Buddha. When we transform a 5 element, 5 female Buddha, then we only have a feeling of a, adorable or delightful toward to the elements, toward to the, universe. Yeah, so it's whole universe is built by 5 elements: earth, fire, water, wind, and space. Yeah, nothing beside those 5 elements. Since once you can recognize those 5 elements as a 5 female Buddha, I don't have this Sanskrit. No, I don't know the Sanskrit word of those 5 female Buddha. First is like a earth as a Sanjechema. So I think Buddha Pali, something called. Sanjeche. And water as a Mamaki. Me Gogarmo, and wind Tenzin, which means the Tara. I know that word. Then Namka is the space as a queen of the space, Yin Chuma. So those, when you recognize it as a 5 element, as a 5 female Buddha, then your thought toward to them only come the delightful thought. You never have such feeling about the attachment or hatred kind of a negative emotion. So I think this is how transforming yourself, how to meditate in loving kindness toward to the elements. Thế và rồi thì chúng ta biến chuyển bản thân chúng ta phải sao cho trở nên thật là đáng yêu, rất là yêu kiều, và để mà chúng ta có thể phát khởi nên cái tình yêu thương chính với bản thân mình. Nếu như mà chúng ta còn không yêu thương được với chính bản thân mình thì chúng ta cũng chẳng thể nào yêu thương được người khác cả. Ở đây chúng ta là những hành giả thực hành cương thừa, cho nên khi mà chúng ta biến chuyển bản thân mình thì chúng ta phải biến chuyển làm sao cho trở nên rất là đáng yêu. Thân thể chúng ta là như là thân tướng của Bổn Tôn, ngữ của chúng ta trở thành minh chú, và những cái niệm của chúng ta là những cái niệm rỗng rang hay là pháp tính. Và nếu như mà chúng ta thực hành mà chúng ta có những cái sự sân hận hướng về những cái người khác thì bao giờ chúng ta cũng coi thường những cái người đó, coi như những cái người thấp hơn, và như vậy thì không tốt. Thậm chí là khi mà chúng ta nhìn bản thân mình mà không tốt thì cũng như vậy. Thế ở đây thì chúng ta phải phát khởi nên cái tình yêu thương với bản thân mình, rồi tình yêu thương hướng về cái vũ trụ xung quanh. Chúng ta biến chuyển cái nơi trốn của chúng ta. Nếu như mà chúng ta thấy những cái gì mà nơi trốn nào đẹp thì chúng ta có những cái sự bám chấp vào, và những cái chỗ nào mà không tốt lành thì chúng ta sẽ nổi lên những cái sự sân hận. Thế cho nên ở đây thì cái xúc tình tiêu cực như vậy thì không tốt. Ở đây chúng ta đầu tiên là chúng ta biến chuyển 5 cái yếu tố tứ đại trở thành 5 vị Phật nữ, và như vậy là hướng về vũ trụ thì 5 cái yếu tố tứ đại là nước, gió, lửa, không gian, đất.
Và ở đây thì năm đã biến thành 5 vị Phật nữ thì thầy không nhớ chính xác lắm. Thì ví dụ như là đất thì biến thành Sankechema, Makimi thì là nước, Tenzin Toma rồi Ichungma thì là không gian, vân vân. Thế và ở đây thì khi mà chúng ta nhìn thấy tất cả nó rất là đáng yêu, nó rất là tuyệt vời như vậy thì sẽ không có những cái xúc tình tiêu cực nó khởi lên. And inner sentient beings or inner beings, how to meditate on the love, loving kindness, is it? First is a higher beings like Buddha, Bodhisattva, Guru, all those. How to meditate on the loving, lovable or adorable, how to you have to recognize their kindness. How we can recognize their kindness as how they sacrifice for us. Look, the first is a Shakyamuni Buddha's life story. We don't need to go to anywhere else. Shakyamuni Buddha sacrificed everything about his, lecture life, everything for us. He dedicated his life to find the truth, to how to achieve the happiness, path, really true path. For that, he had to, sacrifice everything. So if you look at the Buddha's life story, you can see kindness, how great, So this is you can see how much Buddha loves sentient beings. Because of that, his loving kindness, compassion toward to the sentient being, he have no problem to sacrifice everything. Otherwise, if he was a really selfish man, like a normal us, only thinking ourselves, he can have a great life. He was born with a mouth with a spoon, golden spoon, yeah? Huh? Silver spoon in his mouth? Yeah, silver spoon or gold spoon in his mouth. Nothing need to do anything. I mean, he was born in the palace, only child. He have a power, wealth, everything what men need. So, but still, that's not case him to enjoy with that. He dedicated his life. He sacrificed so much for us. Then, like those past masters, like Marba, how many times he went to India? Each time, that is not easy to go to India from Tibet. One is a distance. And road is so rough. One is a long distance, one is a really bad road. Road is really bad from Tibet to come to India. You have to cross the Himalaya. These days, people who go to the Mount Everest said, oh, he went to the Mount Everest. The Marba went to many times cross those snow mountains. Not just only crossing the road and dealing with the different elements. He come from the cold Tibet to have to deal with the hot India. Many Tibetans died in India because of the heat. Some die with the heat, some die with a poison snake, and some killed by the roadside robber. So many people died try to bring to the Dharma to Tibet. Marba himself said, even nowadays, if I think those, my heart ache. When I think those, the heat in India, it still, it ache my heart. So that kind of a dedicated, they went through so much hardship. That way we have really easy. We just sit in the house and try to read a little bit and try to, meditate. Still said, oh, this is so difficult. This is so hard. They make like us as a, food, like ready to eat. Still we get tired of eating that one. Said, oh, this is so difficult to have, I have to chew. So we have to remember their kindness. When we remember their kindness, you only get the feeling of delightful, adorable, lovable.
You know, that is what is loving kindness mean. So you can loving kindness toward to the higher being like three jewels, Buddha, gurus. Rồi tiếp theo thì đến những chúng sinh là những chúng sinh cao thượng. Ở đây thì chúng ta có những có chư Phật, chư Bồ Tát và chư đạo sư. Thì làm sao để nhớ lại được cái lòng tử tế của cái lòng từ ái của chư vị, thì chúng ta cần phải nhớ lại là chư vị đã hiến dâng biết bao nhiêu cho chúng ta. Nhìn vào chính cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người là một vị hoàng tử và người có tất cả mọi thứ, sống trong nhung lụa, thế nhưng mà người đã hy sinh tất cả vì chúng ta, làm sao để mà chúng ta có thể đạt được tới con đường chân thực, và như vậy thì chính là cái lòng từ ái của người, và cái lòng từ ái của Đức Phật là yêu thương tất cả chúng sinh. Người đã hy sinh tất cả, và nếu như người như chúng ta và chỉ có nghĩ đến bản thân mình thì sẽ ở lại trong cung điện, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có được nhiều điều như thế này. Ở đây chúng ta phải nhớ đến cái lòng từ ái của chư vị. Thế rồi ví dụ như là Mappa, chúng ta hãy nhớ lại xem là người đã trải qua bao nhiêu khó khăn gian khó để đi từ từ Tây Tạng sang Ấn Độ để thỉnh pháp về. Điều này không dễ dàng chút nào cả, bởi vì là quãng đường thì rất là xa, con đường thì rất là xấu, và ngày xưa thì phải đi không có những cái phương tiện dễ dàng và phải đi qua cả cái dãy núi Himalaya như vậy, và rồi đối mặt với tất cả những cái con thú dữ, rồi thì đối mặt với cả những cái nóng bức ở bên Ấn Độ. Rất nhiều người Tây Tạng khi sang Ấn Độ đã bị chết bởi vì là họ không quen với cái độ nóng của bên Ấn Độ. Rồi thì trên đường đi thì họ bị tấn công bởi những con rắn độc, bởi những cái kẻ cướp. Thế và biết bao nhiêu người đã chết để mà khi mà muốn đem giáo pháp về Tây Tạng. Và Mappa nói rằng là khi mà người nghĩ lại những cái lần mà đi như vậy thì người vẫn còn thấy là chống ngực vẫn còn đập thình thịch, bởi vì là những cái khó khăn gian khổ. Chúng ta thì chỉ có ở trong nhà và chúng ta thiền thôi, thì chúng ta đã nói là chúng ta rất là khó khăn để thực hành rồi, kêu ca. Thế còn giống như là thức ăn đã được làm sẵn ra cho mình, thế nhưng mà chúng ta chỉ có nhai thôi mà chúng ta cũng thấy rất là khó nhai. Đấy là cái lòng yêu thương bi mẫn của tất cả những cái chúng sinh cao thượng, và chúng ta phải nhớ lại cái lòng từ ái của chư vị như vậy. And then also you can meditate the loving kindness toward to the sentient beings, called the lower beings. It means the sentient beings. So how to meditate the loving kindness toward to the sentient being is first you have to start from your mother. You know, mother is not necessarily mother mean the biological mother. Here in the Buddhism, when we talk about the mother, it means someone is who kindest to you in your life. Just try to remember recollecting the kindness of that person. So generally, in the we said like a mother have show us the 4 different kind of kindness. Kindness of giving body, kindness of protecting the life, kindness of going under hardship, and kindness of the world. So first one is giving body, mean the mother give us a birth. You know, so that's not easy. So much sacrifice come from there. So it's a nurture when we are in the womb after the birth. So all this body is a grow. This is a nurtured by our mother. So one way you can say your mother, your body is belong to your mother, because a part of her piece of a body, you know, flesh and bone is a gift to us. So that way, mother give us this body. Then second one is a mother protect us. You know, when we are born, we know nothing about
how to take care of ourselves. Even we cannot feed ourselves. Even we cannot ask the food. And mother went, mother feed us, mother protect us from the cold, mother protect us from the heart. So many protection. I see some new parent, and a house around a table and everything, they put the tape or plastic, make sure the kid not hurt. They do so many different ways to try to protect their child. So that's called the second kindness of protecting our life. Third is the kindness of going under hardship. When our mother giving us food and clothes, it not come easily. Doesn't matter if they are rich or poor. Everyone have to go to hardship. Especially I think rich one have a less time to take care of themselves. I mean, that way they become rich, okay? They work so hard. So many hours they work. That way, I mean, they make money, it's not come easily. So they went under hardship. Then the fourth one is called showing the world. Showing the world means educating us. What is good, what is not good, what is allowed to do, what is not allowed to do, what those all from the basic education to until we get all this knowledge, whatever we have. I say receive. As some you may think, oh, I get my education from the school, not from my mother. Your mother was the first teacher. Everyone us. Your mother was the first teacher. Guide you, Because of her guiding, we can go to the school. Otherwise, we have no chance to go to school. So this, if you remember this for kindness for someone in your life, anyone. Then second thought is, once you're recollecting the kindness, you have to repay the kindness. If you not repay the kindness, you are the worst person. Who doesn't know how to repay the kindness. So there's so many ways you can repay the kindness. If you are the lay person, you maybe repay the kindness by the money or food or things that, providing what mother need. Especially when parent getting older, then that's your responsible to looking after them. It's in the Sanskrit, we call the dharma. Dharma, or dharma and adharma. Dharma means the right things to do. Adharma means the wrong, something did wrong. So when you're taking care of your parent, it's the right things to do. That's your dharma. When you neglecting your parents, this is wrong. It's called the adharma or negative. So lots of people think dharma means that just, go to temple or recite the mantra and close your eyes. Long as you do, you are wonderful. Not necessarily you can become a wonderful person if you neglect, around you. If you don't take care of them, if you not repay the kindness of other, then like you from your relative, you own them a lot, but you're not giving them anything, and you try to do lots of charity. It doesn't make you a wonderful person. People always say bad things about you because you're not paying their money. So similarly, it will not repay our direct related to the person who in our life, our parent and those, and doesn't matter how much you do dharma, it's not really become authentic, and not really become good. So we have to repay. We have to learn how to repay. So lay people, I mean, some people can repay by, not lay people, maybe not say this. Some people can repay kindness by providing necessary things.
And some people can repay by really dedicating their life for the practicing Dharma. Because whatever you do, you practice, you know, benefit for them too, because they are directly related to you. So the reason Marba told Milarepa, hiding on the mountain is the repaying your parents' kindness. Practicing. So there's a two way, I think maybe mundane way or super mundane way to you can repay the kindness. So also temporarily repaying the kindness or permanently repay the kindness. So if Shakyamuni Buddha stay home and fulfill his father's wish, he repaying the kindness temporarily. But Buddha dedicated his life and became complete enlightened. Then he went back to the home and he showed his father the path. Then he liberated his father from the samsara. So permanently repay the kindness. You know, greatest way. So greatest way to you can repay the kindness is a really sincerely practice the Dharma. Then definitely you can repay the kindness of your parent. So those we have to remember that way. Then you know loving kindness has come there. So I think this is how we can meditate. So this is I have to start one person. Okay, don't do from the beginning to all mother sentient being. Nothing not come feeling of adorable, feeling of you know what called lovable, huh? Yeah, it not come if you said all mother sentient beings. You totally go to completely blind. There no such feeling comes because we're not familiar with that. So how you can make that familiar, that feeling is first just do one person, one individual. Kindest to you. Someone is a kindest to you in your life. Then gradually that one is expanded. Then like at first you do to your parent, then you do you know extend it to your siblings, then extend it to your relatives, uncle and aunt and you know cousins, then extend it to your neighbors, then extend it to one day you can do whole regions. Then from the region to can go to you know whole country. From the country to one day you can meditate that loving kindness to everyone in the world, whole world. Then from there to gradually one day we can meditate loving kindness to every sentient being. At that day, if you said all mother sentient being, then you have some feeling. You know, you can feel, you can. So I think that reason, don't start from the big way because we couldn't handle. Start from the small one because that is easier for us to handle emotionally, physically. Then hope have to be kept as one day, I wish one day I can meditate this love to everyone. But first I have to start from the one person. Thế và ở đây khi mà chúng ta có cái lòng yêu thương bi mẫn hướng về tất cả những cái chúng sinh và chúng sinh là ở đây là những cái đối tượng ở thấp hơn, thì đầu tiên chúng ta hãy bắt đầu với cả tình yêu thương với cả người mẹ của mình, và không phải là người mẹ người mẹ đẻ của chúng ta. Thế mà bất cứ ai mà có cái lòng tự tử ái nhất với chúng ta trong cái cuộc đời này là giống như là người mẹ. Nếu mà chúng ta nhớ lại được bốn cái lòng từ ái của người mẹ đối với mình, thứ nhất là cái sự từ ái vì người mẹ đã cho mình cái thân thể này, người mẹ đã bảo vệ cho chúng ta trong cái cuộc sống, rồi thì bao nhiêu khó khăn gian khổ phải trải qua, và là cái người mà chỉ cho chúng ta cái thế giới này.
thì khi mà người mẹ mà đã sinh ra chúng ta thì cái không dễ dàng một chút nào và phải hy sinh rất là nhiều, phải nuôi dưỡng cái bào thai. Khi mà chúng ta đang nằm trong cái bào thai thì người mẹ cũng phải nuôi dưỡng cái bào thai đó, rồi sau đó thì sinh ra, và rồi thì người mẹ nuôi dưỡng chúng ta. Đôi khi thì chúng ta coi như là một cái phần của cơ thể mẹ, bởi vì là người mẹ đã sinh ra chúng ta, và có cái cảm giác như là chúng ta được tạo bằng từ xương từ thịt của người mẹ. Thế và rồi thì khi mà chúng ta được sinh ra thì người mẹ bảo vệ chúng ta. Chúng ta khi mà mới sinh ra thậm chí còn không biết cách làm sao để có thể lo lắng cho mình, thậm chí cũng không biết cách tự ăn, cũng không biết cách xin thức ăn. Thế và người mẹ ở đây phải cho chúng ta ăn, phải che chở cho chúng ta, che chở khỏi nóng, khỏi lạnh. Ngày nay thì có rất là nhiều những cái cặp vợ chồng trẻ khi mà họ bắt đầu có con thì ở trong nhà họ đặt từng góc một những cái đồ bảo vệ để cho làm sao đứa trẻ không bị đau. Thế và rồi thì người mẹ phải trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ, bởi vì là phải lo lắng cho quần áo, phải lo lắng thực phẩm chúng ta. Những cái thứ này nó không đến dễ dàng chút nào cả. Thậm chí là những cái người giàu có họ cũng phải làm việc rất là khó nhọc, bởi vì là họ không có thậm chí cả thời gian để mà lo lắng cho bản thân mình, mà luôn luôn là họ phải lo kiếm tiền cho nên họ mới có thể giàu được. Và như vậy thì họ phải trải qua rất là nhiều khó khăn. Rồi người mẹ thì chỉ cho chúng ta cái thế gian này. Đôi khi thì chúng ta nói rằng là không phải là người mẹ dạy cho chúng ta mà chúng ta nhận được, mà trường học dạy cho chúng ta, nhưng không đúng như vậy. Tất cả những cái điều gì mà chúng ta được học đầu tiên thì là người mẹ là cái người thầy giáo đầu tiên của chúng ta. Nếu như người mẹ mà không dạy chúng ta thì làm sao mà chúng ta đi tới trường được. Người mẹ chỉ cho chúng ta những cái gì được phép làm, những cái gì không được phép làm, và từ đó thì chúng ta mới có những cái hiểu biết như vậy. Và ở đây thì chúng ta phải nhớ lại 4 cái sự tử tế như vậy của người mẹ, và rồi thì chúng ta mới nghĩ đến việc là chúng ta phải đền đáp lại công ơn của người mà đã tử tế với chúng ta như vậy. Nếu mà chúng ta không đền đáp lại cái công ơn như vậy thì chúng ta là những cái người rất là tệ hại. Đối với những cái người mà thế tục thì chúng ta có thể đền đáp công ơn bằng cách là bằng tài bảo, bằng thức ăn, bằng nuôi dưỡng cha mẹ, bằng mang lại những gì mà họ cần, hoặc là khi mà họ về già thì chúng ta phải chăm sóc cho họ. Và ở đây thì trong cái từ trong tiếng Sanskrit được gọi là Dharma, tức là gọi là giáo pháp đó. Giáo pháp thì cũng đấy là cái cách đúng để làm. Thế còn nếu như mà chúng ta mà bỏ lờ đi bố mẹ và chúng ta bỏ qua bố mẹ như vậy thì là những cái điều nó không thuận pháp tí nào cả. Đôi khi thì chúng ta nghĩ là học giáo pháp là chúng ta đi đến chùa, chúng ta tụng những cái lời nguyện, thế và chúng ta không đền đáp lại cái công ơn của những cái người mà tử tế với mình thì như vậy cũng không phải thuận theo giáo pháp. Ở đây thì chúng ta cần phải đền đáp lại công ơn những cái người mà đã tử tế với mình. Thậm chí là có những người mà họ làm từ thiện rất nhiều, trong khi những cái người họ hàng của họ xung quanh họ thì rất là khốn khổ và rất là thiếu thốn, thì như vậy cũng không phải đúng với giáo pháp. Cái việc mà chúng ta thực hành pháp một cách chân thành là chúng ta đền đáp lại cái sự tử tế, cái sự đấy là cái lòng biết ơn. Ở đây chúng ta có thể đền đáp lại bằng cách là mang lại cho họ những cái thứ gì họ cần. Những cái người mà hoặc là những cái vị mà đã xuất gia thì có thể hồi hướng, có thể hy sinh cái cuộc đời để thực hành pháp cho những cái người tử tế như vậy. Mappa đã nói với cả Milarepa là hãy ẩn mình trong những dãy núi, và như vậy là con đã đền đáp lại công ơn của cha mẹ. Đấy là cái cách để mà đền đáp lại cái công ơn theo cái cách gọi là phàm trần hay là siêu vượt phàm trần. Thế và Đức Phật Thích Ca đã nếu như người chọn cái lựa chọn là cái ở lại trong cung điện và hưởng cái cuộc sống sung sướng như vậy thì đã không có cái ngày hôm nay. Thế nhưng mà người đã hy sinh toàn bộ cuộc đời của người, và sau đấy thì người đền đáp công ơn của cha mẹ bằng cách là người chỉ lại cho người cha cái con đường phải đi, và như vậy thì người cha đã được giải thoát khỏi cái cõi luân hồi, và như vậy là cái cách
đền đáp cao nhất, cái cách đền đáp công ơn cha mẹ cao nhất là như vậy. Thế đối với chúng ta thì ở đây thì bước đầu tiên, những cái khi mà chúng ta bắt đầu trưởng dưỡng cái lòng yêu thương bi mẫn thì chúng ta hãy trưởng dưỡng không phải với tất cả chúng sinh, mà chúng ta hãy trưởng dưỡng bằng cái lòng yêu thương bi mẫn với người nào mà tử tế nhất với mình. Bởi vì nếu như chúng ta nói rằng là yêu thương bi mẫn cho tất cả chúng sinh thì như vậy là hoàn toàn là mù quáng. Chúng ta chưa có thể quen được với cái cách như vậy. Đầu tiên chúng ta phát khởi với một cá nhân, người nào mà tử tế nhất với mình, rồi chúng ta mới mở rộng cái tình yêu thương đó ra. Đầu tiên là cha mẹ, rồi đến những cái thành viên trong gia đình, rồi những cái người hàng xóm, rồi bắt đầu đến một cái vùng, rồi bắt đầu đến cả đất nước, rồi cả cái thế gian này, và sau đó thì mới có thể đến được tới tất cả chúng sinh. Khi đó thì lời nguyện của chúng ta là yêu thương bi mẫn cho tất cả chúng sinh, thì khi đó chúng ta mới có cái cảm giác thực được cả. Hãy bắt đầu bằng một cái lượng nhỏ, chứ đừng có bao giờ nhảy ngay vào một cái lớn như vậy. Và khi đó thì chúng ta có thể yêu thương được tất cả mọi người, và chúng ta bắt đầu bằng phát khởi tình yêu thương bi mẫn với một người trước tiên. Okay, so there are more detail, but I think today we don't have that much time. So then we go to the compassion. So when you have this loving kindness toward to the someone, especially in your life, now you can meditate the compassion. Compassion is if this person, someone is dear to you, as dealing with one of those suffering in the samsara, how you going to feel? If you're this person, dear one, or I mean person, or your pet, whoever dears to you, because some people in closest in their life is their pet, like dog and cat, then you can meditate on that. So if that your pet as dealing like suffering like hell beings, tortured by the heat, tortured by the cold, extremely heat or extremely cold, and chopping, cutting, still not dying, you know, then how you going to feel? Like you have only one child, okay? The child is get sick. You will never have any other thought beside how to help this child, you know, until that child is becoming really healthy. So just like torture of the hell beings. If this dear one in this your life, dear one, a hungry ghost, suffering of the hungry ghost, no food, no drink. Summer is so hot. Even the moon make them to burning their skin. Winter is too cold. Even the sun make them to chill. And whenever they get some food, it make them heartburn. So that kind of a misery life, if the loved one is become like that, how you feel? And hungry ghosts being are like that. And same way to your the loved one is compared to the animal suffering, and demigod, god realm, and human. And if you look this way, you cannot you know, relax. You cannot you know, enjoy your cup of tea or cup of coffee or anything if you see that one. Like I heard one old man come to see the Adisha, and he asked to, what is the loving kindness and compassion? So then Adisha said, if right now you heard your mother is a middle of the nowhere, somewhere the empty space, you know, and lots of vicious dogs chasing after her. Her life is really dangerous because of those vicious dogs. And somebody tell you now, you
will forget your knee problem because I think he come with a cane. You know, he have a like limpy knee because he's a kind of older gentleman, a knee problem. You will forget your knee problem. You will run there with all the pain of knee. You know, and you said, what the old lady is doing there? You know, you will scream to her and but you run there to protect her. That is what compassion means. So if you have a child, if your child is experiencing one of those suffering in the samsara, any kind of sufferings, can you think anything else besides how to protect that child from that sufferings? We're not going to eat, we're not going to enjoy anything besides thinking how to protect this child. Same way, then those old beings in the 6 realms, they have been our mother many times. Each beings, you know, each beings being mother, if we try to count, there's no number that we can count. This being have been my mother. That's including your enemy in these lives. In these lives, your worst enemy, you know, that one also have been dear to you. That one saved you so many times in your life. That one protect you so many times in your life. That one provide you all things that are what you need is so many times. So it's like somebody, you know, doing all favorable to you many times. Someone did to you many times. They always helpful for you, but one day that person becomes really nasty to you. Can you forget everything what the person done to you by this incident? Yes, this incident can make you upset, but still you cannot forget. I mean, we cannot forget all things that that person have done to us. So similarly, in this life's enemy, somebody said, really, you hate that person. That person have done so many favorable to you. Can you say favorable? Yeah. Favorable? Yeah, favorable. Yeah. Yeah. I mean, so many favorable, so many support to you, so many way. So when you think about those all good things have done by this person, only one time incident, you will not going to get irritated. So that is how you can meditate the compassion toward to the every sentient being. So Lord Jidisum said, compassion, example of compassion is like when you see someone caught by really bad disease, like a leprosy disease, somebody caught really bad. You know, even that person is your enemy, you will have compassion. So just imagine this, you're really like dear, you know, this life's a dear one. If next life it become your enemy. Can you still hate that person? Right now we think, no, I cannot hate that person that much. This, you know, this person, no matter what they done. So similarly, these lives, our enemy in one lifetime, in a many lifetime in the past, have been our dearest one. And also this is, you know, that they become an enemy or friend or whatever. It's a really funny karmic game. So you know, we have to be careful to make sure not drive ourselves crazy with thinking so much on those.
Và bây giờ không có nhiều thời gian nữa cho nên thầy nói về lòng bi mẫn. Ở đây thì lòng bi mẫn là đối với một coi như với một ai đó mà đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta, một cái người mà rất là thân thương với chúng ta, và cái người thân thương của chúng ta đang bị khổ đau trong cái luân hồi này, cõi luân hồi này. Chúng ta hãy nghĩ đến một cái người nào đó, nếu như mà những con chó, những con mèo là những cái người thân thương nhất của chúng ta thì chúng ta cũng có thể quán tưởng tới. Thì ở đây khi mà họ đang phải chịu những cái khổ đau, những cái khổ đau bởi nóng, bởi lạnh, những cái nỗi khổ đau bởi bệnh tật và họ vẫn chưa chết đi, thì liệu chúng ta có khởi lên lòng bi mẫn được không? Cũng giống như nếu như mà chúng ta có một cái đứa con duy nhất và cái đứa trẻ này ốm đau, thì chúng ta phải cố mọi cách để làm sao giúp cho cái đứa trẻ đó cho tới ngày cái đứa con nó trở nên khỏe mạnh. Thế và nếu như những cái người thân thương của chúng ta một ngày nào đó mà họ bị rơi xuống cái cõi ngạ quỷ, họ không có đồ ăn, không có thức uống, thậm chí là cái ánh trăng cũng làm cho họ bị bỏng da, những cái người mà đang phải chịu khổ đau như vậy, thì liệu chúng ta có thể cảm thấy là mình an vui khi những cái người yêu thương của mình đang phải chịu khổ đau như vậy hay không? Liệu chúng ta có thể uống yên lòng để mà uống được một cái cốc chè, một cái cốc cà phê trong khi mà những cái người yêu thương của mình đang phải chịu những cái nỗi đau đớn như vậy không? Thế và Atisha thì có nói rằng là gì khi mà nói về lòng yêu thương bi mẫn thì giống như là khi mà người mẹ mà bị bỏ lại ở một cái nơi nào đó và sau đó thì bị những cái con chó nó săn đuổi theo, thì mặc dù là cái người đó đang bị đau cái đầu gối, đang có cái vấn đề về đầu gối, thì lập tức thì người đó quên ngay cái nỗi đau của đầu gối và lập tức chạy ngay đến cái chỗ đó và phải bảo vệ cho người mẹ. Thế và ở đây thì nếu như mà chúng ta có một cái đứa con và cái đứa con nó mặc dù là nó có bị một cái vấn đề gì xảy đến thì ngay lập tức chúng ta không thể nghĩ được một chuyện gì khác ngoài là chúng ta làm sao phải bảo vệ cái đứa trẻ. Chúng ta chỉ nghĩ đến cách mà làm sao bảo vệ cái đứa trẻ này. Thế và trong cái 6 cái nẻo này thì có biết bao nhiêu là chúng sinh, vô lượng chúng sinh, và chúng ta không thể nào tính đến được. Thế và những cái chúng sinh này thì có thể là trong đời kiếp này thì họ cũng là những cái kẻ thù, thế nhưng mà trong một cái đời kiếp nào đó thì họ cũng đã là những cái người yêu thương của chúng ta, đã bảo vệ mạng sống cho chúng ta. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể quên đi được công ơn của họ? Giống như là những cái người mà bạn rất là thân, những cái người rất là yêu thương, nếu như có một ngày nào đó chỉ vì một cái câu chuyện gì xảy ra, và liệu chúng ta có thể quên hết được tất cả những cái lòng, những cái sự tử tế của người đó đã làm cho chúng ta từ trước đến nay không? Đương nhiên là chúng ta phải nhớ lại tất cả những cái gì mà người này đã làm cho chúng ta từ trước đến nay, cái sự tử tế của người này đối với chúng ta. Thế và những cái kẻ thù của chúng ta trong cái cõi đời này thì từ những cái kiếp trước, thì họ đã là những cái người bạn bè thân, là những cái người mà đã ủng hộ cho chúng ta. Thế nhưng mà bởi vì một cái việc gì, là một cái chuyện gì đó xảy ra chỉ một lần hay thôi, mà chúng ta hãy nhớ lại những cái sự tử tế của họ, và rồi chúng ta phát khởi lên cái lòng bi mẫn với những cái người như vậy. Tổ Trích Ten Sung Côn có nói rằng là gì? Nếu như mà chúng ta nhìn thấy kẻ thù của chúng ta mà bị một cái bệnh rất là nặng như là bệnh cùi, bệnh hủi đó, thì chúng ta cũng sẽ phát khởi lên cái lòng bi mẫn với họ. Thế mà ở đây thì có những cái người mà trong một kiếp này thì đã là những cái người thân thương của chúng ta, thế nhưng mà một cái kiếp sau thì có thể trở thành kẻ thù của mình. Thế nhưng mà như vậy thì liệu chúng ta có thể quên hết đi những cái lòng tử tế, những cái sự tử tế của họ đã từng làm, và chúng ta có thể kết họ được không? Thế và ở đây thì chúng ta phải hồi nhớ lại cái sự tử tế của họ và phát khởi lên lòng bi mẫn với họ. So this true love, loving kindness and compassion. Loving kindness is actually the thought of you wish that they have everything, happy. They have a happy life. That's what is loving kindness mean. You wishing that your dear one is always be happy, healthy. That was said in our prayer, all mother sentient beings, especially those enemies who hate me, obstruct or who harm me. What's called okay. We just did this.
Yeah. So we said the cause of happiness, you know, have happiness and cause of happiness. So you wishing them happy. That is what does love mean. Okay. Then compassion mean you wishing them be separate from all kind of misery, all kind of unsatisfied, all kind of uncomfortable life. So that's what's mean the suffering and cause of suffering. So what is the cause of what is the happiness? And I mean, pretty much we know that what is happiness mean, but what is the cause of happiness? Happiness is come from the good deed, not come from the negative. You know, so you wishing them have a happy life, happy thought. You know, you wishing them to liberate from the all kind of suffering and source of suffering, which is the negative emotion. So especially in the Vajrayana, you know, that is what is transformation mean. We transform everything to the, you know, divine, including the sentient beings. Once you transform everyone as a divine, then, you know, everything's pure. All the universe become a mandala. All the sentient beings are that transformed to the deity. That's the ultimate way of meditating loving kindness and compassion. Then joy and equanimity will come. If you really love someone and that person is becoming really successful, you only have a feeling of joy. Like a mother get more joy when the child is becoming successful than child themselves, because of the heart pure love. When you love someone, whenever you see that individual is becoming so successful, you get always you get pure joy. So now, so what is the equanimity? Equanimity is you have to train this such feeling of the love and compassion to everyone, not just only your dear one, not just only someone close to you, not just only someone whom benefit this life or right now. You finish, Khenpo? Yeah. Thế và tình yêu thương qua bi mẫn thì chúng ta mong mỏi họ có một cái đời sống hạnh phúc và một cái sức khỏe đối với tất cả những cái mẹ hiền chúng sinh, và như vậy thì chúng ta phát khởi lên cái lòng bi mẫn. Và ở đây thì trong cái lời nguyện của chúng ta thì chúng ta đọc là gì? Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh cầu mong họ trải nghiệm hạnh phúc và xa lìa đau khổ. Thế và chúng ta mong mỏi là tất cả những bà mẹ chúng sinh có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Thế và ở đây thì nói đến hạnh phúc và nhân của hạnh phúc, thì những cái nhân của hạnh phúc là gì? Là tất cả những cái gì là thiện hạnh chúng ta tạo ra thì sẽ đem lại hạnh phúc, đem lại một cái đời sống hạnh phúc, sẽ không có những cái nghiệp tiêu cực. Và ở đây khi mà chúng ta thực hành kim cương thừa thì chúng ta học cái cách là để sao mà chúng ta có thể biến chuyển trở thành thanh tịnh, chúng ta biến chuyển cái vũ trụ này trở thành mạn đà la và chúng sinh thì trở thành những cái bổn tôn, và rồi từ đó thì
cái sự hoan hỷ, an vui và cái sự bình đẳng nó sẽ tự đến khi mà chúng ta yêu thương một ai đó thì cái người đó có thành công thì chúng ta sẽ rất là an vui, giống như là người mẹ khi mà đứa con thành công thì người mẹ thậm chí còn vui hơn cả đứa con, bởi vì đấy là cái tình yêu thương rất là thanh tịnh của người mẹ dành cho đứa con. Và rồi đến cái sự bình đẳng, bình đẳng là chúng ta yêu thương tất cả chúng sinh, không có cái sự phân biệt, không nghiêng về một bên nào, mà cái sự yêu thương đối với tất cả chúng sinh không có sự khác biệt. Ôi chế nhé số đại cho chuyện chế đen nói tư xoay chế bói mê yê sinh kê quả đại chế mà luyện tế ta thang chế lại luyện đại ngài yê ta vây chế chế vô sam bói chế bê mà la Tô đại chế chế vôi thang chế yê chế ngô xuân đối xin chế tư nhé lư rồi tư bài Gia vôi con lai rạp đối cha chế lôi tư chế tư nai tư nhé san chế se chế u nai chu bài đại tế đại chu chế yên nai ma lược tham chế gia vôi đại chế ca vôi men tế đại ngam bài mê se gia zuan yang chế yang lai gia zui tra quân chế gia vôi quân chế yuan tế rạp chế Tiêu rai chế bài tàn chế ta chế tế men đôi tam bài chế vôi tam bài xin nhé đàn đại cho bài tu cho ta mà mẹ cho đại tu bê tam bài chế vôi tế ta là nê chế bài chế na dài tam bài nan đại chế cho chế mẹ bố mai rê rồi nhằm bà tàn quê bê chế bài bà bê cho quê chế vôi tế ta là ya chế bài con ai là mẹ cha chế tế đại chế vôi tam chế là ya mẹ sam bôi chế lại tế bê tô đại Gia vôi cung lai chẳng dễ chư bài kiến Tư trai xế thái tế mô hoàn kiến Lư đại ngon đại tế chế yê chế Chán tế bài ta chế chế bài chế chế Tế đại tham chế ta chế số sôi trái cho chế Gia vôi quân đại san chế Rang chế nan đại lo đại mê lo đại trô vay quân chế xuân đại con lại Tế đại quân chế chế xuôi đại yê ra con đại cho chuyện chế đen trơ mà Chẳng chúa rèm bài san chế mong chả nhẹ gồm bồi tế đại đại chế tham chế Cô lôi là nai Cô vợ quê nhàng ngàn đê tên con sĩ đê ta Rô vay con lại bê xin đê vê chế Chế bài xin chế tuyên nhé Chô bài yá ta chế Tế mô rạp trái sô vay Chẳng dễ vô đại chư chế Chá bài đại chế duy Yê rai quê chế sô vay Chế vôi chung se ta chế chế sa bài tham chế so bê chan chúa chế ngô vô. In all the worlds of the 10 directions reside Tathagatas of the 3 times. Before each of you lions, I prostrate joyfully with body, speech, and mind. By the power of this aspiration to noble deeds, all conquerors appear vividly in my mind. With as many bodies as there are atoms in all lands, I prostrate to all you conquerors. In each atom are Buddhas, numberless as atoms,
all in the midst of their heirs of the Buddhas. Thus I conceive of this Dharma Dhatu as completely filled with you conquerors in this way. With infinite oceans of praise and oceans of diverse melodies, I sing the excellent qualities of all you conquerors and praise all of you gone to bliss. With the best flowers and best garlands, best music, ointments, and excellent parasols, finest lamps and superior incense, I offer to you conquerors. With excellent garments and best fragrances and sandalwood powder heaped high as Mount Meru, all wondrous offerings perfectly arranged, I offer to you conquerors. These vast and unequaled offerings to each and every one of you conquerors, with the power of conviction in noble deeds, I prostrate and offer to all you conquerors. All the harmful deeds that I have done with my body, speech, and mind, under the power of desire, hatred, and ignorance, I confess each and every one of them. I rejoice in all the meritorious deeds of all the conquerors in the 10 directions and the heirs of the Buddhas, solitary realizers, hearers, still in training and beyond, and all migratory beings. You who are the lamps of the worlds of the 10 directions, who have unobstructedly Buddhahood through the stages of awakening, all you who are my protectors, please turn the unexcelled wheel of Dharma. With palms together, I earnestly beseech you who may intend to manifest final nirvana, please remain for as many aeons as there are atoms in the world, for the happiness and well-being of all migratory beings. Whatever slight virtue that may have been gathered through prostrating, offering, confessing, rejoicing, requesting, and beseeching, I now dedicate to complete awakening. Oi omoi subawai shudai sawai damai subawai shudo. Oi dombe ngale bende de danye doje jembe goi kaze sheje chashe amboe dogae deman jawamai jewae beman Ye zhuo da dai ren jie jie long jue zuo gu zhen bei zhe. From the all-pervading openness arises a lotus flower with a moon disk seat. Upon this throne in the lotus position, I am seated in the body of Chenrezig, who is white in color with 4 arms. The 2 upper hands are joined at the heart, holding the wish-fulfilling gem. The lower right hand holds a crystal rosary, and the lower left hand holds a lotus flower. Chenrezig is clad in the sacred silken robes and is wearing the precious 5-pointed crown and other ornaments. This form is Sambhogakaya, the complete enjoyment body, bearing all the auspicious signs of the Buddha. Oi omoi ayai loge shorai sabare ware argai bade zasowa. Omoi ayai loge shorai sabare ware Padya Padya Zaso Vai Omaya Loge Shora Sabare Ware Pushpayam Padya Zaso Vai Omaya Loge Shora Sabare Ware Dubayam Padya Zaso Vai Omaya loge shorai sabare ware
Alogyam Padeza Sowai Omaya Shura Sabare Ware Gende Padeza Sowa Aya Loge Shura Sabare Ware Nivede Padeza Sowa Aya Loge Shorai Sabare Ware Shagai Oi do garai da de redra ngaje go de le wordre sanje janse de nai je lo ngondro da la de la ya wordre do de Toje chambe gojo ngandai do. In the heart center of Chenrezig is the moon disk with a lunar Shri standing in the center. Around this, the mantra Om Mani Padme Hum circles clockwise. Light radiates from the mantra and is offered to the Buddhas and Bodhisattvas in the Buddha fields. Blessings of compassion and wisdom return from the Buddha fields in the form of light, which is absorbed into myself. All obscurations of body, speech, and mind are purified. Again, compassionate light radiates from the heart mantra, dispelling the suffering and ignorance of all sentient beings of the 6 realms, who are then transformed into Chenrezig, the great compassionate one. All sentient beings are saying the mantra together at the same time. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum,
Oi mane be me 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 mane be me oi 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 mane be me mane be me mane be me
Man be man be man. 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 Man be man.
Mane Bema Homan Bema. Mane Bema Homan Bema Homan Bema Homan Bema Homan. Man Bema Homan. Mane Bema Homan Bema Homan Bema Homan Bema Homan Bema Homan Bema Homan. Mane Bema Oi Jenai Nja Wajo Me Jo. All the outer and inner phenomena dissolve into myself, and I dissolve into light, which becomes non-dual with the all-pervading openness. Rest the mind in its natural state for some time.
Okay, this one is first to English. Dimension of the primordial reality of those who dwell in bliss throughout the three times, based passion upon the sentient beings of 6, your 11 faces as all-encompassing as space, to you of endless and radiant light, I pray. Fearless guide, Lord of those who train living beings, breast jewel of the Shakyas, ocean of victorious ones throughout the 10 directions, with all your enlightened descendants, and as a cloud of offerings to the lamas of the ear-whispered tradition, appear as quintessence of 6 syllables. Let the completion of the aims of the Buddhas of the past, the realization of the twofold accumulation of merit of the Buddhas of the future, and the firm establishment of the lives of the Buddhas of the present, appears the quintessence of the 6 syllables. May those who are linked with their parents and masters by past karma, and those who are dependent on their relatives and friends, be led along the path by their protector, Avalokiteshvara, and receive the blessing of taking rebirth in the pure land of Shravakya. Due to the sprung of desire, hatred, and mental obscurity, may all sicknesses, demonic obstructions, enemies, ill-wishers, and the hosts of life-stealing demons be led along the path of the protector Avalokiteshvara and receive the blessing of taking rebirth in the pure land of Shravakya. May donors and sponsors, both major ones of unforgettable great kindness and ordinary men and women whose offerings in response to requests should also not be forgotten, be led along the path by the protector Avalokiteshvara and receive the blessing of taking rebirth in the pure land of Sukhavati. May the Lama and monastic community, whose wealth is the representations of enlightened body, speech, and mind, and ordinary sentient beings whose support is in ransom offerings and funeral repasts, be led along the path by the protector Avalokiteshvara and receive the blessing of taking rebirth in the pure land of Sukhavati. May evil acting leaders, counselors, commoners, and criminals, those whose minds are enthralled with shamelessness, dishonesty, mean deceit, and cruelty, be led along the path by the protector Avalokiteshvara and receive the blessing of taking rebirth in the pure land of Sukhavati. May all sentient beings who commit the 10 unvirtuous actions, the 5 that demand immediate karmic retribution, and the 5 approaching them in severity, be led along the path by the protector Avalokiteshvara and receive the blessing of taking rebirth in the pure land of Sukhavati. May those who place the ore of prayers of dedication in our hands and those who receive the portion of the deceased when once he is dead, be led along the path by the protector Avalokiteshvara and receive the blessing of taking rebirth in the pure land of Sukhavati. May those who hear of death with their ears or see it with their eyes, all those who must pass beyond the lifespan of this worldly realm, be led along the path by the protector Avalokiteshvara and receive the blessing of taking rebirth in the pure land of Sukhavati. May all who wander in the intermediate state, those with merit and those without, those who suffered accidental death, death in the moment of childbirth, death in the heights, death by drowning, and so on, be led along the path by the protector Avalokiteshvara and receive the blessing of taking rebirth in the pure land of Sukhavati. May those who are as caring as a mother yak and who eat only milk products, as well as all sentient beings who consume flesh and blood, be led along the path by the protector Avalokiteshvara and receive the blessing of taking rebirth in the pure land of Sukhavati. May those who mount already overburdened animals and beat them as they ride, and those who, when not on the move, attach plows to the snouts of their beasts and set them to work the land, be led along the path by the protector Avalokiteshvara
and receive the blessing of taking rebirth in the pure land of Sukhavati. May the realms of Yu, Sang, Kam, Nagri, and all of Jambuvita, as well as the 3 other continents and all of their subcontinents beneath the sun, be led along the path by the protector Avalokiteshvara and receive the blessing of taking rebirth in the pure land of Sukhavati. May all sentient beings that shelter in the 5 great elements, those with form and those without, sentient beings both material and insubstantial, be led along the path by the protector Avalokiteshvara and receive the blessing of taking rebirth in the pure land of Sukhavati. May all hell wraiths, starving spirits, animals, and asuras, gods, humans, and so on, all the sentient beings of the 3 worlds, be led along the path by the protector Avalokiteshvara and receive the blessing of taking rebirth in the pure land of Sukhavati. May all sentient beings overflowing the limits of the infinite universes of Buddha fields throughout the 10 directions and difficult to enumerate with any accuracy, be led along the path by the protector Avalokiteshvara and receive the blessing of taking rebirth in the pure land of Sukhavati. This merit may I swiftly attain the realization of the Lord Avalokiteshvara, and having done so, may I lead every living being without the least exception to that self-same state. Oi de son de roi che bai che je go do do sen je kon lai che re se nanga e da boy jo be chu je che se je wo bai me lai cha se lo Oi mane be me oi mane be me ho Oi mane be me ho nyame do wa cha je do cho je ja wa ja zo se ta je ka je la ma na je chu de do Nhiên bối yi ge cho mai cho wa cho oi mane be me ho oi mane be me ho oi mane be me ho de be san je nan je gong zo da ma o san je nan je so sa da Tadai Shobai Nanje Shabden Doi Nyembo Yige Dromai Chungwa Sho Oi Mane Beme Oi Mane Beme Oi Mane Beme Le je dewe pamai lo ben dai nyen de ro re je de ba na gombo chere se je la na ro de wai chen doi je wai chen je Oi mane be me oi mane be me Oi mane be me ho de la de ne cha da mo so je ne de da je se le de nam gom bo je re se je la na do de wo chen do je wo chen je lo Oi mane be me oi mane be me oi mane be me ma che son be chen dai chen chen dai ma che son be chen dai po mo na Gombo chere se je la na do de wai chen do je wai chen je lo Oi mane be me oi mane be me
ôi mà nè bè mẹ hùng cô xuân thu đề la mai chế đỡ gọi cô lư đề xe đêm bè sinh chế na ngôn bồi chế rê se chế la nai trôi đề vay chế đôi chế vay chế chế lo Om mane beme ho, Om mane beme ho, Om mane beme ho. Te che jala bada minge je cheme yo je nyase chawa na. Gombo chere se je lana join de wai chen doi je wai chen je lo. O mane be me o mane be me o mane be me o. Menge chodan tsame ngambo dan de dan nyengai chebe lenge na gombo chere seje lana do de wai chen doi je wai chen je lo o mane be me o mane be me o mane be me Ngoye la mo la nai jemba dai shembu sege nambe sende na gombo chere seje la na do de wai jendo je wai chenje lo Oi mane be me oi mane be me Oi mane be me she wa na we de da me je thon je de kan je chen de ma le ba gom bo che re se je la na do de wa chen do je wa chen je lo Oi mane be me oi mane be me Oi mane be me te she mo she la ro cho ro so je me de me ba do cham ba nam gombo chere se je la na do de wa chen do je wa chen je lo Oi mane be me oi mane be me Oi mane be me wo jo tong we ma je chen chen dai sha dai su be sen je ma le ba gom bo chen re se je la na do de wai chen do je wai chen je lo Oi mane be me oi mane be me Oi mane be me me je ke ke shen bai shen she doi me doi na boi mo so ma ba na gom bo che re se je la na do de wai chen doi je wai chen je lo Oi mane be me oi mane be me Oi mane be me wo zai kan so nga re zang bo len de shi le so len de nye wa na gom bo che re se je la na do de wa chen do je wa chen je lo Oi mane be me oi mane be me Oi mane be me Yung wai chen pa nga lai ne je de so je so me ta rai sen je na
Gombo chere sije lana join de wai jendo je wai chinje lo. Oi mane beme oi mane beme oi mane beme oi. Nye wai ye dai dun roi lama ye lame la soi kan soi sen je na. Gombo chere se je la na dro. De wai jen doi je wai jen je lo. O mane be me ho mane be me ho. Oi mane be me ho. O cho che shinga ramja thale de shin demba kawe senje na. Gombo chere se je lana dro de wai chendo je wai chenje lo. O mane be me o mane be me o mane be me je wai de ye nyondo dai chere se wai do jo ne. Do wai chi jama le ba te ye so lai go bai ju. Ba za za do sa ma ya e ma no ba la ya. Ba za za do de no ba e ti jan de do na ma wa. So do ka yo na ma wa e so do cha yo na ma wa. Ano ra do na ma wa e sa wa se de na ma ya. Sa wa sa ma e su sa me se tam se ya go. Ha 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 ho e ba ga wa. Sa wa sa da ga ba ba dra ma ne ba. Be ga ma wa ma sa ma ya sa do. Oi do je chan je de le na roi dai ma ba me lai che je bang bo. Pa mo zhu bai jia wai zhe guan ba ka jue la ma nam je tra Great Vajradhara, Tilopa, Naropa, Marpa, Melarepa, Dharma Lord Gampopa, Padmadrupa, and Conqueror Drigumpa, please bestow upon us the most auspicious blessings of all you Kagyu Gurus. Sonam de ye dan je se bai nyan tho ne yen be da na pan je de ye gai na che ba lo tro bai se be so len ro wai de wai yo. By this merit may I achieve the all-knowing state. May all who wander on the waves of birth, old age, sickness, and death cross the ocean of samsara by defeating enemies of faults and delusions. Doi jire tong trai jia juai shi wai dai mian duan ne bei kian da de wai. Ten bai zhu jie pe suo suo ju ne tra xie de jian ten tre de le xiu. May the 80,000 classes of obstructors be pacified, thus freeing this place from unfavorable and harmful conditions. May harmonious and excellent endowments be established, and with this auspiciousness bring about bliss and happiness.
Jeden deje lole dain donai beje jebe wa dele tanje tubasu ye lain de bai kontroi yo. May there be well-being in the world and good harvests, yield of grain and flourish of Dharma. May auspiciousness be established in all places and all that is wished for fulfilled. Daje nanje chudai tumbe soy chidrai sambai yeshen drobad. Nende yesoy badoy chebe soy nyeway shewray chenje labdoy so. May the collection of favorable conditions and resources for the Dharma for ourselves and others be fulfilled according to our wishes. May the multitudes of diseases, evil spirits, obstructors, hindrances, and others be appeased and pacified. This one is not collection, favorable condition and resource for the Dharma. This is not according to the Dharma. Because whatever favorable you collected is according to the Dharma, mean the ethically. So this is not resource for the Dharma. It's called according to the Dharma. I think it's better. Oi Janjoy Senjoy Remboy Jamaye Banai Jejoy Jeboy Nyamboy Memboy Kone Kondoy Pewoy Sho. Bodhicitta, the excellent and precious mind, where it is unborn, may it arise. Where it is born, may it not decline, but ever increase higher and higher. Sanje gozo nyembe chen loi dai chunye menjoy tembe chen loi chen de menjen de be chen loi je che drai ngwa she mo lai dro bai sho. The blessings of the Buddhas who have attained the three kayas, by the blessing of the unchanging Dharma as such, by the blessings of the indivisible Sangha order, may these dedication and aspiration prayers be accomplished. Oe dadai konde taim jeje de sondo saba dai yebe yewe zawai de dadai senjen tanje nyondo lana memba yanda bai sobe chanju rembo je dobrai jo je. By the virtues accumulated in the three times, myself and all of samsara and nirvana, and by the innate root of virtue, may all sentient beings and I quickly attain the unsurpassable, perfect, complete, and precious awakening. Jai kunze kunje chuje je tende ne lai wan doi je guan renjen beje den bai se de bai she droi te san gombe zen joi je. May the teachings of the great Jigumpa Ratna Shri, the all-knowing Dharma Lord, master of interdependence, continue to increase through study, practice, contemplation, and meditation until the end of samsara. Okay, thank you. Thank you, Khenpo. Thank you, Khenpo and Michelle. Thank you, Julie. Thank you, Thank you, Khenpo. Thank you, Julie. Thank you, Khenpo. Thank you. Thank you, Khenpo. Thank you, Khenpo. Thank you, Khenpo. Thank you, thank you. Thank you, Very Khenpo. grateful. Blessings. Happy Easter. Thank you. Happy Easter. Oh, today is Easter. Yeah. Today is the first time Julie didn't hide the egg here. Every year she hide the eggs here. I have 24 eggs to hide here in my house today. But nobody comes.
Oh, no, family's coming later. Mm. Shall I bring some up to you tomorrow? Huh? Shall I bring some up to you tomorrow? Only if you hide them. Yeah, first have to hide. And also tomorrow I need your help to that medicine. For Tuesday? Okay. Yeah, because bad forgot. Cảm ơn thầy. I'll see you tomorrow, Khenpo La. Thank you. Okay, thank you. Thank you, everyone. Thank you from Colorado. Oh, thank you from Maryland. Thank you, Khenpo. Okay, thanks everyone. Have a good Sunday. Thank you, Khenpo La. Cảm ơn thầy. Come on. Cảm ơn. Okay, good night. Good night thầy. Okay.